اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال الله عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اختملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم،
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. My elders, my brothers, mu'mineen and mu'minat, salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, we prefer on behalf of all of ourselves the felicitations of this day to the Imam of the time on the birth of his grandfather Imam Ali bin Mohamed al-Naqi al-Hadi salawatullahi wa salamu alayk. I had intended to speak in English and Gujarati, and then when I saw the crowd, I thought, let me just speak in Gujarati. But then I saw Brother Mohamed and a couple of others. I said, I should still give something in English so that everybody goes back with something. Allah subhanahu wa ta'ala, in His infinite wisdom and knowledge, has put a system in place for everything. જ્યારે કોઈ બચ્ચો જન્મનો હોય તો મા બાપ એનું કામ કરી લે છે, પણ એ બચ્ચાને ઉરૂજ સુધી લેવાનો એક આખો સિલસિલો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ રાખ્યો છે. There is a system in place even for a small child before it is born, from the time of conception all the way to adulthood. It takes one stage after another. You cannot jump stages. એક 6 વર્ષના બચ્ચાને તમે બોસની ખુરશીમાં બેસાડીને નહીં કહો કે કંપની ચલાવો. એક સિસ્ટમ છે અને અમુક ઇલ્મ હાસિલ કરવાનું છે રસ્તામાં, જેનાથી આગળ જતા એ કારોબાર કરી શકે. In the same way, when it came to the system of guidance for us, Allah subhanahu wa ta'ala did not just create mankind and say, okay, I'll leave them on their own. I can send a few messengers with some books, give them the books and say, do what you want with these books. Whatever little knowledge the messengers left, and then propagate from there. No. Allah subhanahu wa ta'ala had a whole system, and this is such a beautiful system if one was to ponder. If you look at the life of the Holy Prophet, first 40 years he does nothing. Zahiran, apparently he does nothing. But he built a character. He built a very solid foundation of his personality, his character, his truthfulness, his honesty, his discipline. And then you get 12 years where the same people who used to praise him tried to discredit him. રસૂલે ખુદાના દોરમાં જોશો તો પહેલાં 40 વર્ષ રસૂલે ખુદાએ પોતાની જાતની એક કિરદાર પેશ કર્યા કોમની અંદર, જે કિરદાર કોઈ પાસે ન હતું. જહાલતના ટાઈમમાં બધાય ચોર હતા, બધાય જૂઠા હતા, ફરેબી હતા, મકાર હતા. રસૂલે ખુદાએ 40 વર્ષ કાંઈ ના કર્યું, ખાલી એક કેરેક્ટર એનો પેશ કર્યો લોકોની વચ્ચે. અને પછી 12 વર્ષ એ જ લોકો જે એની તારીફ કરતા હતા, એના વખાણ કરતા હતા, એના પાસે માલ અમાનતમાં રાતના રાખી જશે, સવારને એને જ ગારું આપશે, એને જ ચોર બોલાવશે, એને જ જૂઠો બોલાવશે, એને જ મેજિશિયન બોલાવશે. And then after going through this test, which is an acid test in his life, and they could not discredit him, then he has 10 years where he is fully occupied with wars. You see a whole system of fights happening, first from those who opposed him on the strength of religion and beliefs, and then you find even the Jews and the Christians now gang up together with those who want the mushrikeen and want to discredit him or kill him. And he goes through the system, but all along the system he was establishing laws that were to govern mankind. He was bringing in the book of Allah subhanahu wa ta'ala systematically based on events that were taking place. Allah subhanahu wa ta'ala had a whole system in place. Then you find the time of imamat coming in, and the first 3 imams, we find them busy in wars. Every imam had a different phase. Amirul Mu'mineen won the first 2 wars, or the war of Jamal and Naharwan, he won them. Siffin he lost because his own people went against him. So now we start seeing a new character coming into the picture. Muslims from within the system opposing the leader. And then the Imam Hassan's time comes, and you find that he could not fight at all because his own commanders now fell against him because they were attracted towards the world. And then we come to the battle of Karbala, where Imam Hussein actually goes to lose the battle, but technically he wins it till the day of Qiyamah. This message had to be preserved in that loss.
Had Imam Hussein won, maybe the natija would be something else. Allah subhanahu wa ta'ala ordained that he should lose this. My point is that in this whole system, this is the isma of the Masoom. When we question the isma of the Masoom, when we question, "O loka masuk hasa tumhara jeva tha, khata tha, pita tha, halta tha, chalta tha, bolta tha, zakham thatu tu lokane." Nahi, apra jeva na હતા. O loka Allah subhanahu wa ta'ala જે અલ્લાહની મરજી હતી એના ઉપર રાજી હતા. અલ્લાહે જે સિસ્ટમ ઓ લોકો માટે રાખ્યું હતું, જે ઓ લોકો માટે કાનૂન રાખ્યું, જે ઓ લોકોને ફરમાન આપ્યું હતું, એ પ્રમાણે ચાલતા હતા. અને પછી ત્રીજા ઇમામના દોર પછી આપણે મળે છે કે ચોથા ઇમામથી લઈ અને સાતમા ઇમામ સુધી ઇલ્મનો એક બહાર ખુલવામાં આવે છે. From the 4th to the 7th Imam or the 8th Imam, knowledge was propagated all over the place. The 8th Imam migrates all the way to Iran, whether he was forced to go there or not. Again, system of Allah subhanahu wa ta'ala. We see that zulm thiyu. There was zulm committed on him, that he was pulled from Medina and he was taken to Iran. No, Allah subhanahu wa ta'ala had a system. He wanted to spread this knowledge. And then you find this segment of the 9th to the 11th Imam. Their key point was they started preparing the ummah for the coming of the occultation of the 12th Imam. If you take history into these bits and pieces, you suddenly see that all the pieces of the puzzle fall into place. Between the 9th and the 11th Imam, the Imams would not entertain everybody coming and asking questions. They started telling them, go to the learned people, go to the scholars. They were guiding the scholars and guiding the ummah through the scholars. On this point, you find a riwayah from the 10th Holy Imam. He says that if there were no ulama of our community who are created or who are put in place to invite and guide, who are there to strengthen the iman of the weak believers, if there are no ulama who are there to save these weak people from the attack of Iblis and the others in the society, if these ulama were not there to bring forth clear signs from the Holy Quran and Ahadith and guide people, then you would have found that by this time, our time now, everybody would have gone away from religion. We would all have turned away. Simple example. For years, our ulama have been working behind the scenes. We don't see it, so we do not appreciate it. If you look at all the Muslim madhahib that we have got, how many have deviated so far that they've turned their leaders into God-like figures? We know them. I don't want to mention those names from here, but we know them. There are sects within the Muslim Ummah today who have turned their leadership into that kind of a godly figure, and they would do anything that this person says, even if it looks absurd to a common person's reasoning. They're those sects. They are the Ahle Sunnah wal Jamaat, the majority of the Muslims. They are, as much as possible, they are within the parameters of religion. I don't want to go in the technicalities, that's not the point. What has kept them there? It is very possible that if it was not for our ulama of the Tashayyu, they too would have deviated. Don't we see in the case of the moon sighting? So many people try to pull us towards a certain thinking of, no, now scientifically the moon was supposed to have been born, so we should follow that and change the calendar and what have you. Who stops this thinking? It is when our ulama put their foot down and say, no, Quran says, when the moon is sighted, then the first is declared. Otherwise, do 30 days, then you continue. When our ulama are doing that, they're putting pressure on the ulama of Ahle Sunnah wal Jamaat as well. That if we don't toe the line, these people will expose that we are changing things in religion. So many things, we don't see it, apparently. Look at the preparation of our imams as far as our ulama are concerned. Ayatollah Khomeini, classic example. We don't see the efforts of Ayatollah Burujardi marhum or Ayatollah Khoi marhum or Mohsin al-Hakim because they were not apparent to us. But Imam Khomeini, what did he win Iran over with? Did he go and fight anybody? No. He used intellect. He used wisdom. Where did this knowledge come from? Again, source was our imams. They empowered our ulama to become so powerful that when they stand up and speak, the world listens. Why is it so important today to the West what Ayatollah Sistani, sitting somewhere in the corner of Iraq, says or writes to the United Nations? Why is it so important to the world? Because they know when this man, if he was to instruct, even those who are not his followers will listen and they will follow his guidance. This is the power of ulama that our Aimma alayhimus salam
empowered them with their knowledge. Now, here at this point, I want to pose a question, and this still relates with the traditions. What I try to normally do is use the traditions of the Imam who we are discussing today, or whose Wiladat we've come to celebrate, so that we can gain some knowledge from these Imams. We tend to forget some of the smaller Imams, not smaller, na'uzubillah, in terms of station, but there are certain Imams that we don't speak about much, but they have contributed a lot. So at this point, I want to pose a question. If, just for argument's sake, somebody was to offer, હમણાં કોઈ ઊભું થઈને એક ભાઈ કહે કે જેટલાને ઝિયારત જાવું હોય આ શનિવારના પ્લેન તૈયાર છે, તમારી વિઝાસ, તમારી ટિકિટ, તમારું આ ખાવા પીવાનું, રહેવાનું, તમારું બધું ખર્ચો, જે બધું છે ફ્રોમ ધ ટાઈમ યુ ડિપાર્ટ ફ્રોમ હિયર ફોર ઝિયારા અપ ટુ ધ ટાઈમ યુ કમ બેક, બધું મારા ઉપર છે. Everything I will bear. If somebody was to stand up, I'm giving an example. Don't come later and ask me who is this person. No, there's no such person, just an example. But if somebody was to say, who wants to go for ziyarah, I can guarantee you everybody in this hall, rich, poor, young, old, sick, well, everybody would get up and say, Mane jaun chhe. If that person says, passport nathi to passport e banavi apis, if you don't have a passport, I'll get you your passport, what would you do? You would go to him quickly and say, here are my documents, do what you have to do, I want to go for ziyarah. Why? What is the secret in this ziyarah? Why is everybody thirsting and yearning to go for this ziyarah? શા માટે એટલી મને જલ્દી છે જવાની? બે કારણ. એક કારણ રૂહાની છે, એક દુનિયાવી છે. There are two reasons I'm running for this. One, because of the love of Ahl Bayt alayhimus salam, especially of Abdullah al-Hussein. If you're told you're going to Karbala, everybody wants to go to Karbala. The days of Ashura are coming, the Ayam are coming, everybody will be wishing I would also be with the Imam. When Arba'in comes around, everybody looks at the schedule or whatever messages come, Ketlani ticket che, Mane posai che, can I take a loan somewhere? The hadith is so beautiful. For ziyarah, even if you have to take a loan and go. That Imam you're going to is going to fulfill the needs so that you can pay back your loan. One is the spiritual aspect, that I want to go for the ziyarah. But the second aspect is the reason why we do harakah, we do quickness in going. You know what the second reason is? The second reason is I am assured that I'm going to come back. Sounds weird. But when I'm talking about a ziyarah on this planet, જ્યારે અહીંયા આ જમીન ઉપર ઝિયારત કરવાની વાત થાય છે, જન્નતનો ટુકડો છે. મને જ્યારે કહેવામાં છે આ જન્નતના ટુકડા ઉપર જાઉં છું, હું જલ્દી કરું છું. શા માટે? એક તો કેમ કે મારી જે મોહબ્બત છે આલે બૈત અલૈહિસ્સલામ સાથે. બીજો કારણ એ છે કે મને ખાતરી છે કે હું પાછો આવવાનો છું. બે કારણની ખાતરી કહું છું. એક તો આપણે કેમ કે ધારે છે, આપણું વહેમ છે કે હું મરવાનો નથી, દુનિયામાં જ સફર છે, પાછો આવવાનો છું. એક આપણો ધારવાનો. બીજું આ હદીસ કે છે આલે બૈત અલૈહિસ્સલામની, તમારી સેફટીની, તમારી અમનની ગેરંટી ઓ લોકો લે છે. હા, એકાદ મોત થઈ ગયા છે મને ખબર છે, કહેતા નહીં કે કેમ આ ભાઈ ગુજરી ગયો જઈને, એની માટી લખેલી હતી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. પણ આલે બૈત અલૈહિસ્સલામની રિવાયતો ક્લિયર છે. કેમ કે મને ખાતરી છે હું પાછો આવવાનો છું, એટલે મને આનાથી મોહબ્બત છે. એનાથી વધારે સારી ચીજ કઈ છે? બેટર દેન ઝિયારત. વોટ ઇઝ બેટર? એનાથી સારી ચીજ મોત છે. પણ મોતની વાત કરો, if I tell you that you are going to die the next minute, or this Saturday flight full, everybody is going to Qabristan, ખુદા તમે બધાને સલામત રાખે, લાંબી જિંદગી આપે. But if I was to say that, everybody would get up and condemn me. Nobody would want to get on that flight. Why? The 10th Imam answers that. When somebody comes to the 10th Imam and says, Yabna Rasulillah, why are we scared of death? So you know what Imam says? He says, because you're ignorant of death. See, when it comes to ziyarah, I'm not ignorant. I know I'm going there, I will get. But again, what am I going to get? મારા મગજમાં શું માંગવાનું છે જ્યારે ઝિયારત જાઉં? વધારે તો એ જ હોય છે ને, માલો દોલત મળે, સેહત મળે, દુનિયા મળે, જિંદગી મળે. તારે કે વધારે તસબી કાઢી છે, કોણ જઈને માંગે છે કે વધારે તસબી પડવી છે ને મને વધારે નમાઝ પઢવી? કોઈ નથી માંગતું. અમુક હશે.
મોત મને નાપસંદ છે કેમ કે હું એને ઓળખતો નથી, એને સમજતો નથી. આ મારા કોલ નથી, 10મા ઇમામનો કોલ છે. એ કે યુ આર ઇગ્નોરન્ટ, તમે એનાથી જાહિલ છો, તમે ગફલતમાં છો, તમે જાણતા નથી કે મોત કઈ ચીજ છે. પછી આ સહાબી જેને સવાલ પૂછે છે કે મોતથી કેમ લોકો બીએ છે, તો એને કહે છે કે તું જોયો છો નાનો બાળક હોય કે કોઈ મજનૂન હોય, ગાંડો હોય, એને દવા આપશો તો દવાથી ભાગશે. શા માટે? તો આ કહે છે ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ, કેમ કે એને ખબર નથી કે દવાની અસર શું છે, એને સેહત આપશે, એને સાજુ કરશે. તો કે મોત એવી રીતે જ છે. Death is like that medicine we take when we are sick. But if you tell a small child or a mad person to take medicine, he doesn't want, because he doesn't understand the effect of that medicine. મોત આપણા માટે એવી જ શીરીન હોવી જોઈએ, એને એની નજદીકી આપણે હંમેશ મગજમાં મોતને યાદ રાખવાની જરૂર છે, એને બાજુમાં જ રાખવાની જરૂર છે, તાકી આપણી જિંદગીમાં આપણે મીઠાશ મળે. 10મા ઇમામ ફરમાવે છે કે જે માણસ મોતને સમજે એને જ આનો ફાયદો મળે છે, એ જ આ મોતથી ફાયદો લઈ શકે છે. બીજી રિવાયતમાં ઇમામ એક સહાબી પાસે જાય છે. આ સહાબી મરવાના ખાટલો પર પડ્યો હોય છે, બીમાર હતો, સકરાતમાં હતો, રડતો હતો. એટલે ખાલી આપણી વાત નથી થતી, જે ઇમામો લોકોની નજદીક પણ હતા, ઓ લોકો પણ મોતથી બીતા હતા, રડતો હતો. ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ, હું મરવાનો છો, મને બીક લાગે છે. તો ઇમામ મુસ્કરાઈને એને કહે છે તું શા માટે બીએ છે? તને ખબર છે કે તું ક્યાં જઈ રહ્યો છો? આ મોતથી જ્યારે તું આગળ જઈશ ત્યારે બધું સુકૂન તને મળશે, કોઈ તકલીફ નથી. એ જગા એવી છે, એવી મીઠી જગા છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ નથી. બધા રંજ ને શીખવા તારા બધા અહીંયા મૂકીને જઈશ. ઉहाँના સેહતનો પ્રોબ્લેમ છે, ના રોજી કમાવાનો પ્રોબ્લેમ છે, ના રહેવા ઠેવાનો પ્રોબ્લેમ છે, ના કપડાનો પ્રોબ્લેમ છે, ના આમાં ના બોલવું જોઈએ પણ હું બોલી નાખું છું, ના ઘરવાળીનો કે ઘરવાળાનો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ જાતના પ્રોબ્લેમ નથી. અમનની જગા છે, સારી જગા છે. પછી એને ઇમામ સવાલ પૂછે છે, અગર છે તું ધૂળમાં પડી ગયો અને આખો કપરો અને તારું શરીર બધું ધૂળવાળું થઈ ગયું, ચાફું થઈ ગયું, નજીસ થઈ ગયું માનો, અને તને કહેવામાં આવે કે અહીંયા ગુસલખાનામાં જઈ અને જરાક પાણી નીચે ઊભો રહી જા તો સાફ થઈ જઈશ, તો તું પાણીથી ભાગીશ? તું કે નહીં, હું જલ્દી ભાગીશ, કેમ કે મને આ નજાસત કાઢવું છે, આ ગંદગી મારા ઉપર કાઢવી છે. તો 10મા ઇમામ એને કહે છે આ મોત એવી રીતે જ છે, તારી દુનિયાની જે બધી પ્રોબ્લેમ્સ છે, તારા ગુનાના જે બધા છે, એ બધું મોતથી સાફ થઈ જાય છે. તું આ પાકીઝા જાય છે, મોતને સમજ કે તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે જે મોતની બાજુમાં આવી જાય એ દુનિયામાં પણ બધી દુનિયાની વસવસા અને તકલીફોથી દૂર થઈ જાય છે અને હંમેશ ખુશનુદ રહેશે, ખુશહાલ રહેશે. કેવી રીતે? If I am certain and I understand death and I know that one day I have to depart, I'll give you an example. A prominent brother of ours, of this community, 2 years ago, my brother in Nairobi closed his eyes 2 years ago. One of the top richest in Kenya. Where did he take the wealth? Nowhere. Is he in a good place or a bad place? My belief is he's in a good place. Why? Because even today, every structure that he has contributed to, in his life, he gave away. Why? He was happy. He knew where he was going. Ultimately, આ બધું મૂકીને જવાનું છે. એને ખબર હતી. He knew I have to leave all this, so he did not hoard it and hold it and let it become a source of distress in his life. That now how am I going to take care of this property and how am I going to take care of this money? And he kept giving it away. Look today where he is and what he has left behind. Everything sawab e jariya. Similarly, if I am close to death, if I understand death, what will I do? I will not hoard. Whatever I need, and our Imams have taught us, the Holy Prophet has taught us, Salman Farsi, when you say about the Imams, people say, oh, આ તો ઇમામ છે, માસૂમ હતા, એ તો દુઆ માંગી અલ્લાહ આપી દેતા હતા. Salman Farsi, Salman Mohammedi. At the end of the year, he would take whatever he needed. He would take and work out that for the next 350 days, this is how much my kharcho is, this is my expenditure. He'd put that money aside. Everything else, no medical benefit and insurance, no kadaj accident thai jai, nothing. This is what I envision every month, 10,000 shillings I need, 120,000 I need, this is it. Everything else he would give it away in the way of Allah. Where did they get that confidence? Because they knew we may not even live to see this 1 year. They were close to death. How am I when it comes to death?
This is a lesson I want us to take today from the 10th Holy Imam. બીજો એક સબક આપણે લેવાની જરૂર છે. આજે આ કોમની અંદર અફસોસ છે કે અમુક એવા લોકો પેદા થઈ ગયા છે કે જે કોમની અંદર ફસાદ શરૂ કરી નાખ્યા છે. અને મને નથી ખબર કે મોમ્બાસામાં આ ફસાદ કેટલું ફેલાનું છે, પણ ઘણી બાજુથી સમાચાર મળે છે. ખાસ કરીને મારા જેવા યુવાનીઓ છે જે બે ચોપડી વધારે પરી લે અને સમજે કે મેં બહુ જાણે છે. અફસોસ છે કે આ ઉલેમા ઉપર પણ એટેક કરે છે, ઇમામત ઉપર પણ એટેક છે. એ હદ સુધી હું સાંભળ્યો છું કે એ લોકો કહે છે અમારા માટે કુરાન કાફી છે. There are some in the community who today have gone astray and they are trying to bring others astray. And they say that for us the book of Allah is enough, and all these hadiths, there is so much fabrication and change and whatever. And na'uzubillah, they are trying to move away from the school of imamat. So I'm going to pose a couple of questions here. Look what imams have done. આપણા 10મા ઇમામ પાસે કોઈ આવ્યો અને કહે કે મેં યબ્ન રસૂલિલ્લાહ નિયત કરી હતી કે મારો આ કામ પૂરો થઈ જશે તો ફલાની તારીખ ઉપર હું કફારાનો આનો અહદનો રોજો રાખીશ, નજર રાખ્યો હતો. અને એ દિવસ આવ્યો, દાખલા તરીકે મેં નિયત કરી કે 17મી ઝિલહજના મારું જો કામ પતી ગયું તો 17મી ઝિલહજના હું રોજો રાખીશ. પણ એ કહે કે આ માણસ 17મી ઝિલહજ આવી અને એ ભૂલી ગયો અને એ એની ઘરવાળી સાથે હમબિસ્તરી કર્યો, તો રોજો ના રાખી શક્યો. એનો કફારો શું? હવે જે લોકો કહે છે કે કુરાન કાફી છે, મને કુરાન ખોલીને દેખાડે એનો કફારો શું? ઇમામો લોકો બારીક બારીક ચીજોને તોડી અને આપણે આપ્યા હતા કે આપણો આસાન થઈ જાય, આપણી જિંદગી આસાન થઈ જાય, આપણી આખિરત સુધરી જાય. આજે લોકો આ ફિતના પેદા કરે છે, આ તો તમારી સામે આવે, ઓ લોકોને પૂછી જો કે ઘણા મસાઇલ છે જે કુરાન હલ નથી કરતો. ઉલેમા જે બેઠા છે રિસર્ચ કરીને આપણે આપે છે ત્યારે આપણા મુસીબત હલ થાય છે. આ ઇમામની બદોલતથી ઓ લોકો ખોલી આપે છે. બહરહાલ કોઈ અગર કોઈ અગર એવો કોઈ અદ કર્યો હોય, કોઈ નિયત કરી હોય અને તમારો રોજો એવી રીતના છૂટી ગયો, ભૂલી ગયા તમે એ દિવસે રોજો રાખતા, તો એનો કફારો શું? આ જ દિવસે મને રાખવાનો હતો. ઇમામ અજનને કહે છે કે એનો કફારો એ છે કે એ જે રોજો ચૂકી ગયો એ રોજો રાખે અને એક ગુલામને આઝાદ કરે. હવે જો એ જમાનામાં ગુલામ હતા, આજે ગુલામ નથી, તો આજના જમાના માટે પણ ઇમામે જવાબ આપ્યો કે અગર એક ગુલામને આઝાદ નથી કરી શકતો તો 10 ગરીબોને ખરાવે. ઇમામ લોકોની નજર જો ક્યાં સુધી જોતી હતી. હાલાકે એ જમાનાની અંદર જો ઇમામ માસૂમ ના હોતે, ઇમામને આગળની વાત ખબર ના હોતે, તો એ જમાનાના દાયરા પ્રમાણે એ જવાબ આપતે. આજે મને કોઈ પૂછે કે ફોન કરવો હોય તો શું કરે? આજના જમાના પ્રમાણે હું તમે જવાબ આપીશ કે મોબાઈલ કાઢીને ફોન કર. અગર માસૂમ હોતે તો તમે કહેત કે આગળ જતા આ થવાનું છે. જો મોબાઈલ ના હોય તો ટેલિપેથીથી, કેમ કદાચ આવવાનું છે દોર કે જ્યારે ટેલિપેથીથી વાત થાય, મુમકિન છે. ઇમામ બધી ચીજનું ખુલાસો આપ્યા હતા. તો અહીંયા કફારોનો એને એક સિસ્ટમ આપી દીધી. આ જમાનાની અંદર હોય ગુલામ હોય એના પાસે આઝાદ કરે, ગુલામ નથી તો 10 ગરીબોને ખાવાનું ખરાબે. Similarly, Imam was asked another masail, that if a woman is suckling the child, when a newborn baby, he needs the food and the mother is the one who feeds. And this mother, if she feeds the child, she cannot fast in the month of Ramzan. You go and pick up the risala of any ulama. They will say this mother is exempt from fasting until she is strong enough to pay those fasts. Simple masail. However, Imam also gives another angle which we don't normally hear about. He says, if this mother can find another wet nurse to feed this child, then it's better to give to the wet nurse to feed the child and herself to fast. Solutions to problems. Where in the Holy Quran do you see when it comes to the masail of fasting that it has gone to in depth that in case of, because this does not fall under sickness. There is sickness in the Holy Quran, there is travel in the Holy Quran, there is disability in the Holy Quran. But when it comes to this kind of different kind of angles that come out of this, different kind of problems that come out, the solutions have to come from Aimma alayhimus salam, from these imams who are guided properly. The third one that I want to give you as an example, when two people have a rental agreement, Mukhi Sahib rented me his house, and we've got an agreement that for 10 years this house is on rent to me.
3 years down the line, Mukhi Sahib sold it to Mohamed Bhai. Now, Mohamed Bhai is not a good example on this because where it ends up is not a nice place. So, Mukhi Sahib sells it to Mr. X, for example. I've been already 3 years in this agreement. And this transition happens in front of my eyes. And Mukhi Sahib tells Mr. X, I've given this house on rent, on this agreement, to Jesus. And now my new agreement continues with a new buyer. That same agreement is still continuing. Mr. X, after 2 years, passes away. There's still 5 years on our agreement. Question. Now the waris will come and they will say, Ame amakan joich. Do they get the house or do they need to fulfill that agreement? Imam clarifies and says, because that agreement was already in place with the father before the inheritance became their property, then that agreement has to be fulfilled unless and until the lesser or the lessee himself or herself says that I want to come out of this agreement. Unless there's any mutual agreement, other than that they have to fulfill that contract that was left behind by their father, although he's a second party. The original seller was somebody else. This kind of masail you don't find answers in the Holy Quran. You have to come to the Ahl Bayt alayhimus salam. I only gave this example so that we can understand, especially when we get into this kind of discussions and our youths ask us, what was the role of the Ahl Bayt alayhimus salam? This is how they split open knowledge for us. They broke it down into small bits so that in today's day and age where things have advanced and become more complicated, every masail has still got an answer. Today, if you are going to go and ask Mohamed Bhai about KRA, he will still refer to Tawziul Masail and say, અહીંયા શરિયતમાં છે કે કેઆરએને પૂરા પૈસા ભરવાના છે, પછી તમારો ખુમસનો હિસાબ કરજો. કાંઈ ખાવાની રજા નથી શરિયતની અંદર. ક્યાંથી કાઢ્યું આ શરિયત? કુરાનમાં તો નથી લખેલું. કુરાનમાં ખાલી લખેલું છે ખુમ્સ, ઝકાત વગેરે. ને કુરાનની આયતો પણ છે, પણ એની ચોખવટ કરવા માટે આલે બૈત અલૈહિસ્સલામે સલામે રૂલિંગ્સ આપ્યા છે એ લોકોના દોરની અંદર, જેના હવાલાથી આ ઉલેમા કહે છે કે નહીં, અહીંયા તમે લોકો કાંઈ રસ્તો ગાપલાનો નથી કરી શકતા. It's a firm ruling, even applicable in today's age. આપણા 10મા ઇમામ પાસે અલ હસન બિન મસૂદ કરીને એક માણસ આવે છે અને મારા જેવો બંદો હશે કદાચ, રારા રારી, એ આજનો દિવસ તો બલાનો દિવસ છે, યબ્ન રસૂલિલ્લાહ આજનો કિસરાની દિવસ છે, આપણે બોલતા હોય છે ને. જો ઇમામનો જવાબ, ઇમામ એને ટોકે છે. ઇબ્ન મસૂદ, દિવસોને ગારું નહીં આપ. રસૂલનો ફરમાન છે, દિવસોનો કાંઈ વાંક નથી. આજે લોકો કહેતા હોય છે ને કે આ ખરાબ દિવસ છે, મનુષ્ય દિવસ છે, આજના દિવસે આ ના કરવું જોઈએ, અહીંયા ના જવું જોઈએ. દિવસનો કાંઈ વાંક નથી. શું થયું તારી સાથે? તો કે જો આ મારો હાથ છોલાઈ ગયો અને હું રસ્તામાં હાલતો હતો, તો એ જમાનામાં ટૂંક ટૂંક નહોતી, હું ચેન્જ કરીને કહું છું, ટૂંક ટૂંક મને ટક્કર મારી મારા ખંભા ઉપર, મારો ખંભો ડિસ્લોકેટ થઈ ગયો, મારા કપડાં, હું ઓલા ભીડમાં ગરી ગયો તો મારા કપડાં ફાટી ગયા, આ દિવસ ખરાબ છે. કે ઇબ્ન મસૂદ, દિવસ ખરાબ નથી, તું તારા કરમનો નતીજો લઈને આવ્યો છું. It is your deeds that have caused all these calamities to fall upon you. Nothing to do with the day. Don't ever blame the day. Even by mistake, I should never ever use these words to say, આજનો દિવસ ખરાબ છે, this day is bad. There is nothing wrong with the day. All days of Allah are good. I need to analyze whatever problems that I faced on that day. They are a cause of my own misdeeds. Nothing to do with Allah subhanahu wa ta'ala. I should not blame the day. We should never be pessimistic about the days. Another riwayah, Muhammad bin Harun comes to the 10th Imam and says, Yabna Rasulillah, I have heard from various narrators of ahadith of your grandparents that your forefathers have said that nothing is more rarer, difficult to find than a friendly brother or lawful income. So Imam corrects him, says, Nay, O bin Harun, nothing is more difficult to find than lawful income and a loyal, faithful believer. ફરકો ખબર પડી? ઓલો આવીને કહે છે કે મેં સાંભળ્યું છે તમારા બાકીના ઇમામો પાસેથી એ લોકોની હદીસ સાંભળી છે કે એ લોકોએ કીધું કે કાંઈ એવી ચીજ નથી જે બહુ મુશ્કેલથી મળે સિવાય હલાલની રોજી અને એક દોસ્ત જે મારી સાથે સારો રિશ્તો રાખતો હોય.
ભાઈ, ફ્રેન્ડલી બ્રધર. તો ઇમામ એને કરેક્ટ કરે છે, નહીં, ફ્રેન્ડલી બ્રધર કાઢી નાખ, લોયલ ફેઇથફુલ બિલીવર. પછી એને એનો ખુલાસો કરી આપે છે, ફરમાવે છે, બિન મસૂદ સાંભળ, હલાલની રોજી કમાવી બહુ મુશ્કેલ છે આ દુનિયાની અંદર. ક્યાંય ને ક્યાંય મારા પૈસાની અંદર મને જોવાની જરૂર છે, ક્યાંય ને ક્યાંય હરામનો સિક્કો હશે જ. ઇમામ કહે છે બહુ મુશ્કેલથી હલાલની રોજી મળે છે. એનાથી વધારે મુશ્કેલ એ છે કે તને એવો સાથી મળે કે જે ઈમાની હોય, ઈમાન રાખતો હોય અને તારો વફાદાર હોય. એ મળવું બહુ મોટી ચીજ છે. બધાય મારા ભાઈ, બધાય મારા દોસ્ત, જે દિવસે મારા ઉપર કીચડ ઉછળશે, મારા નામ પર બદનામીનો દાગ લાગશે, શકના બુનિયાદ ઉપર પણ હશે, ત્યારે એ જ મારા સગાઓ અને ભાઈઓ અને દોસ્તો બધા મારી સામે ફરી જશે અને મારા ઉપર આંગળી ઉપાડશે. એક બહાનો મળવો જોઈએ, સિવાય એ કે જે સાચે મારો લોયલ, મારો સાથીદાર, જે મારી સાથે વફા કરવાવાળો હશે અને મોમીન હશે, નહીં, એ મારી બાજુમાં ઊભો રહેશે અને ગોતશે. અગર એ વાતમાં સચ્ચાઈ હશે, અગર મારી ખોટ હશે, તો પહેલાં તો મારી નજદીકીના કારણે એ જ મને એ ગુનાઓથી પરહેજ કરાવશે, બચાવશે. ઇમામ કહે છે એવો દોસ્ત ગોતો જે તમે ખરાબ રસ્તાથી બચાવે, પરહેજ કરાવે અને તમારો વફાદાર હોય. આ વફા બહુ મુશ્કેલ ચીજ છે. આજે ભાઈ ભાઈનો ભરોસો નથી કરી શકતો, દોસ્તોની તો વાત દૂરની છે. એવો સમય આવી ગયો છે. ઇમામ એની ભવિષ્યવાણી ત્યારે કરી ગયા કે એવો દોસ્ત મળવો કે જે તમારી સાથે વફા કરે અને તમારો સાથ આપે, અને જ્યારે તમે ભૂલ કરતા હો ત્યારે પણ તમે ભૂલની હાલતમાંથી ખેંચે અને તમે બચાવે. બીજી રિવાયત 10મા ઇમામની ફરમાવે છે, લોકો આ દુનિયાની અંદર પૈસાના હવાલાથી જીવે છે અને બસર કરે છે લોકોની જિંદગી. આખિરતમાં કરન્સી શું? એક ભાઈ મને યાદ છે, એક મજલિસ પછી મને પૂછ્યા કે અહીંયા તો મેં કમાવી લીધું, હું શું વાપરીશ, તો ડોલર ને પાઉન્ડ નથી ચાલવાના. ઇમામ એનો જવાબ આપે છે. ઇમામ કહે છે ઉવાની કરન્સી તમારા આમાલ છે. જેટલું બને એટલું ઉવા માટે ભેગું કરતા થાઓ. અહીંયા માટે તો આપણે મેળવી લીધું, જિંદગી નીકળી ગઈ. ઉવા માટે શું? ઉવાની કરન્સી શું છે? અગર આજે આ દાખલો આ મેમ્બરમાંથી થોડા ટાઈમ પહેલાં દેવામાં આવ્યું હતું, અગર અહીંયાથી તમે લંડનની સફર કરવી હોય તો તમે બધાય લંડનના પાઉન્ડ પહેલાં લેવા જશો બેંકમાં, ઈ વોલેટમાં પહેલાં રાખશો, કેમ કે ઉવા એની જરૂર છે. આખિરતની સફર આપણી ચાલુ છે, આપણે એની ટાઈમ ગોઈંગ છે. ગઈકાલ પરમ દિવસ મને એક સમાચાર મળ્યા, 40 વર્ષનો છોકરો રાતના સૂતો 3 વાગે ફજરના એની બાયરીને ઉઠાડવા ગઈ તો એ ભાઈ આંખ ના ખોઈલા, નાની ઉંમરમાં. કોઈ ગેરંટી નથી, એવું નથી કે મને 60-70 પહોંચવાનું છે. હું ઓલરેડી સફર તરફ જઈ રહ્યો છું. ઉવાની કરન્સી ભેગી કરી, કેટલા અમલ મેં કર્યા જેનાથી મને કામ આવે. છેલ્લી રિવાયત 10મા ઇમામ ફરમાવે છે કે તમારો જે ખૈરાત કરો, જે સારા કામ કરો, એને ગુપ્ત રાખો, સંતાડીને રાખો. ઘણા ફેર એવું થાય છે કે મને શેતાન ભમાવે છે, નમાઝે શબ પઢ્યો, હવે કેવી રીતના બધાને કહું કે હું નમાઝે શબ પઢું છું, એટલે પછી ગ્રુપ ઉપર હું નાખી દઉં કે તમે ખબર છે નમાઝે શબ પઢવાનું આટલું સવાબ છે અને હું આ સવાબ મહેસૂસ કરી લીધો છું. એટલે બધાને ગ્રુપમાં ખબર પડી ગઈ કે આ નમાઝે શબ પઢવાવાળો છે. કોઈ સદકો કરવું, કોઈ નેક કામ કરવું, કોઈની મદદ કરવું, પછી ગોતીશ કે કોને જઈને વાત કરું કે ફલાણું આવ્યો તો ખાલી આ તો ન કઢાઈ, જે મારાથી થયું 10-20 હજાર સિંહ આપી દીધા, મારી નેકી કરી અને બારે નાખી દીધી. 10મા ઇમામ કહે છે નહીં, તમારી નેકીની જો તમે સાચો સિલો જોતો હોય, ગમે એ નેકી હોય, તસબીહ હોય, દુઆ હોય, સલવાત હોય, જે પણ તમે કરતા હો, એનો સાચો સિલો તમે જોતો હોય નેકીનો, તો એ નેકી કરી અને એને ભૂલી જાઓ. એનો જઝા તમે ખુદા સુબ્હાનહુ તઆલા પાસે મૂકી દો, એ એનો જે જઝા આપશે એ આનાથી ઘણું વધારે છે. યાદ રાખજો, જ્યારે દુનિયાની અંદર નેકી કરી અને તમે બોલી નાખો છો, અલ્લાહ એનો ફાયદો આપે છે, પણ દુનિયાની અંદર જ આપી દે છે. કયામતના જ્યારે હું જઈને કહીશ કે યા અલ્લાહ હું ફલાને મદદ કર્યો, ફલાને મદદ કર્યો, કે દુનિયામાં તો તું એનો પ્રચાર કરી નાખ્યો, હવે એ જેની મદદ તું કર્યો હતો ને એ બધાને જઈને કહે કે તને અહીંયા આપે, મારા પાસે નહીં આવતો. ઇમામ કહે છે જ્યારે નેકી કરો તો તમે પોતા પાસે રાખો અને એનો અજર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા પાસે માંગવાની રાખો. આપણે આ થોડી વાતો સાથે ઇન્શાઅલ્લાહ ભાઈઓને ફાયદો થયો, અને આપણે કોશિશ કરે કે આપણી જિંદગીની અંદર મોતને આપણો હમસાયો બનાવે.
અગર આમાં કામયાબ થઈ ગયા તો બકોલે 10મા ઇમામ ખરેખર આપણી જિંદગી બહુ ખૂબસૂરત થશે, તમાને એરી વધારે આ દુનિયાની ખ્વાહિશાત ઓછી થઈ જશે અને મને નેકી કરવામાં પણ મીઠાશ લાગશે. વાખિરુન દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. أفضل الصلاة محمد وآل محمد. يا نبي سلام عليكم، يا علي سلام عليكم. حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات اللہ علیکم. یا نبی سلام علیکم، یا علی حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات اللہ. نور حق سے نور احمد سب سے بہتر، سب سے امجد. ہو درود بے حق، ہو درود حق سے بے حد یا نبی اللہ صلوات اللہ علیکم. یا نبی سلام علیکم، یا علی سلام علیکم. حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات اللہ. یا محمد نام پیارا عرش پر حق نے پکارا. سچ پیامبر ہے ہمارا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکم. یا نبی سلام علیکم، یا علی سلام علیکم. حسنین و فاطمہ پر یا نور اللہ صلوات اللہ. تم حبیب کبریا ہو، تم شفیع دو جہاں ہو، تم ہمارے پیشوا ہو یا رسول اللہ
Salawatullahi alaikum Ya Nabi Salam alaikum Ya Ali Salam alaikum Hasanain o Fatima par ya Nur Allah Salawatullahi La fata illa Ali par soya hai बिस्तर नबी पर बरकते कदमों नबी पर या असदल्लाह सलावतुल्लाहि अलैकुम या नबी सलाम अलैकुम या अली सलाम अलैकुम हसनैन ओ फातिमा पर या नूर अल्लाह सलावतुल्लाहि अलैकुम अफज़लुस सलात मुहम्मदिन माले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम આવતીકાલે સાંજના 5:15 વાગે મહેફિલ પંજતની કબ્રસ્તાનમાં ઇમામ અલી નકી અલૈહિસ્સલામની વિલાદતની મજલિસમાં સર્વે ભાઈઓ પધારજો. ગુરુવાર તારીખ 6 જુલાઈ રાતના 7:45 વાગે અત્રે હુસૈની ઝહરામાં ઈદે ગદીરના જશન અને ત્યારબાદ નિયાઝમાં સર્વે ભાઈઓ તથા ભાઈઓને પધારવાની વિનંતી છે. ભાઈ શિયર શાકિર હસન મૂસાનું સગપન, બહેન શાહિદા મકબૂલ અમીર અલી વીરજી વેરે થઈ, જેની નોંધ દાસલામ જમાત ખાતે થઈ છે. હું જમાત તરફથી આ બંને ફેમિલીને મુબારકી પાઠવું છું અને સગપની મુબારકી વાસ્તે દુરૂદે શરીફની તિલાવત કરવામાં આવે. બર મોહમ્મદ વ આલ મોહમ્મદ સલવાત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલ મોહમ્મદ ઇલા અરવાહિલ મુમિનીન વલ મુમિનાત رحم الله سورة المباركة الفاتحة. أفضل الصلاة محمد وآل محمد इलाही बीमार दाश्ते बला जो बीमार हो जल्द पावे शफा. इलाही बराहे इमाम समान हमें हौल में शार से दे तू हमा कयामत को माशूर हो बारी उठे कब्र से कह के हम याली खुशामा खुशाली नु दुनिया इमाम के हम चू अली हस्त मौला इमाम है पांचवनों में जहार ताता
علي زهرا وحسن شبیر رسلت امام زمان شبیر رسلت امام زمان ایک ایک صدا صلوات پڑھو صلوات صلوات کے ہوش پہ نثار گوہر جو نبی ہے بلند صفات ہوئے صلوات صلوات و سلام یا امام زمان فرماؤ ظہور یا امام زمان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء وبعيد المدى السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى